Tuatahi ko te mihi. Tēnā rā koutou pō waitaka o tō tātou matua tipuna. E kā me nui ki te mihi atu ki tō tātou matunui te raki, ko e te timataka me te whakauteke o tau katoa, nō reira ka mihi au ki te kaihomai o ka me pai katoa. Nō reira, ka hoki nā mau maharatia a me tō whānau o Bradshaw, me tō whānau o tā tipene. Nō reira e tāre e haere atu rā e te rakatira. E te rakatira e kaitahu kātu mamoi Waitaha. Nō reira e tāre me tō hoka whakairo. E tāre me tō paua o rakatira o te manuhaia ki Waitaha. E nō reira e tāre e haere atu rā ki te pāta whakawairua. E takoto. Takoto i rangi māre i rungi tō waka, hoi atu tō waka ko tuatarai haere. Haere e haere atu rā. E nō reira e mihi atu kia koutou, o ka rakatira o te kaunihera taiao o Waitaha. E mihi atu te whare e tū nei o te whenua o te pātawhito o te kōhaka kai awaro no maru a Maukatere e mauka whakaruru hau o nei tū ahururi. E nō reira e mihi atu o te tiamana o te kaunihera taiao e te whanaunga e Craig. Mihi atu o te kaihautu o te waka e Stephanie. E koutou rā, a tēnā koutou e mihi atu kia koutou katoa. O ka mihi. E hi ana hau ki te mihi ki te hunga katoa i whakapai kaha i te pire, whakamana mō kaitahu i taia ai ahau te tū ki konei tēnei rā o ti rā o te mema o te whare paramata mō te taitonga e rino te rikatni. Nō reira, ko tēnei mihi o te reo Pākehā. I just wanted to, first of all, acknowledge the passing of Tare Bradshaw, who was a rangatira actually across Kaitahu Kātu Mamoi Waitaha. Tare actually was a carver as well, and particularly if you've been up to Takahanga Marae, that was one of his masterpieces, his contribution. Tare was also instrumental in a lot of different environmental programs down in Murihika in Southland. So I wanted to acknowledge him and his passing, because his passing whakamanas what we are doing here today. I also wanted to acknowledge those who worked tirelessly on the Canterbury Regional Council Ngāi Tahu Representation Bill, and in particular our Member of Parliament for Te Taitonga Rino Te Rikatni. That is the translation of the mihi. Nō reira, my first priority is to acknowledge the representatives of Ngāi Tahu Whānui who appointed me and allows me to stand here today. Under that mandate as a Ngāi Tahu appointed ECAN councillor, I want to express the continual importance of our Ngāi Tahu tikaka, mātauraka and Māori within all the major frameworks of ECAN, and that I act not only as a caretaker but as also an implementer, in order that all of our identifiable and tangible cultural aspects are assimilated into the ECAN decision-making process in this triennium. Yet the triennium will be challenging also, particularly on issues concerning Te Tiriti and its intersection with the local government review, resource management reform, Te Mana o Te Wai and the Three Waters reform, the Waters Entity Bill and a number of other new legislation and reforms. There will be a need to straddle both sides of political policy introductions and realignments of new ideas, doing this without compromising our own values and perspectives from those that we represent means respecting each other and working in the spirit of kotahitaka. How we front foot this matrix will determine our relationship with the environment and the value of having appointed Ngāi Tahu ECAN councillors and the success of ECAN in this triennium. I believe there needs to be a common vision for both mana whenua and tangata tiriti communities, as they are all tied to the regional economy and the environment. My role is to ensure our Ngāi Tahu leadership are all aligned with that view.
I see my role as ensuring more solutions are found to change our Ngāi Tahu concerns over irrigation and effluent. And I believe that these things can be managed with the appropriate technology and market conditions underpinned by strong Papatupu Runanga relationships. I see that as a very important role as a Ngāi Tahu ECAN councillor. A strong governance role within Te Konihera Taio ki Waitaha is paramount. But we must start implementing a closer relationship strategy with the other councils of Te Waiponamu, because in the spirit of kotahitaka, we are stronger together as opposed to working separately. To me, the glue and first step in developing these relationships sits within the rohe of Kaitahu Ka Te Mamoi Waitaha. I want to start building those relationships with Papatupu Runanga leadership inside and outside of our own ECAN takiwa, and from there start the consolidation of a Te Waiponamu South Island Kāwanataka waka. This must happen, otherwise we will continue to relinquish our mana to central government in Wellington. Ko reira, e mihi atu i ka koutou.